Keblai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san benta ke sini Shillong. Lingba ke phone Ukraine upo but Zelensky halor ke jingdon kam ke biso. Enyerap I training ke DC office Shillong ke Samla ke batang kam shipai. Rakhi International Nurses Day Hanongpo Civil Hospital. But Rakhi International Mothers Day Kilong Kami Hanongpo. But mentangin hash ki Khubor bakambanya. Upop liyo bakatsao but President Jong Ukraine Volodymyr Zelensky kila pelong ye kejing Ukraine lingba ke telefon hadin kejing kerpa jong upop liyo bakatsao menen kesngi ha ke port duai ye kejing duai tu shat kemen kusim na kebenta kejing suk ke beshisha ke bahok bat ke bane hari Ukraine. Kini kejing kerpat kelawan ha kejing keren jong upop ha ke Regina Cheli ha ke ba ulepen pau ye kejing sngokia ke bejur halor kejing jenjar jong kipai pa Ukraine da ke bakentu ye kejing persyang ban penkut no ye kejing yakan at bat ban penpai biang ye ki kena shala ki longyin. Ula khotru ban pelat no ye ki koidi bat ula banjur ya kejing don kam ban khanglat ye ki thma ki ban sawan kamtam ha Ukraine Gaza bat harut kaput India bat Pakistan. Haba jubab ye kini Zelensky ulapen pau ye kejing sngongu halor kejing kersyan jong upop kamtam ha kabayadei bat kejing persyang ban wanra ye kejing suk bat kejing penlat ye ki koidi kentup ye ki hajar ngut ki kena Ukraine ki bela set koidi ha Russia. Ulapen pau ye kejing ete kular sangi thma jong ke Ukraine ka bedang ya chakmat bat kejing long balapen kre jong kari na kebenta kejing Ukraine ka bakampenya. Zelensky ula khot sngo baru ye upop liyo bakatsao ban lejngo ye ke Ukraine da ka banget bakan ai jingkermen ye ki riunget bat ye ki riu pai pa. Baro arngut kila minjur ban ye kendo ringkat bat ki jingthmu ban ye kendo markhmat ha ka por banwan. Ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District ha ka khat artrik Jymmang arjar arpusan kalapen bana ban yerap ban ajing hikai ne ka pre-recruitment coaching bat ka training camp na ka benta ki Samla ki bathep kam shipai lingba ka Agnivir ha ka Indian Army ka ban Shillong ha kini ki sngi banwan ha office jongka. Ha bakrench kila pathai Khubor ka Deputy Commissioner ka kong RM Kurba ka loong ba ka office ka kwa ban yerap ikitu ki Samla ki bathep kam shipai ban ajing hikai ka banlong laipo sngi hadu saupusan sngi. Ka kong kurba ka loong namar bakala yui bikiduna bha ki Samla ki bathep kam shipai na Meghalaya. Ka loong ru ka kam shipai ka long ka badon buram bat kordor ban syakri ki pat ba jong kari barok ka wei. Kumju ka wanra e ka nam ka buram bat ka deiru ka lat ban yo kam yo jam hakini ki por ba perking ki lat ka mai ka ji. Kala thu ru ban nakaliang ka office kala dep ban ajing hikai ki Samla hakini ki snem bala dep kumba ars pa ngut bat prapasan ngut kila pas ye ke exam bat lai pasan ngut pat kila yo ban rung kam shipai lingba ka Agnivir. Nakaliang uba Sebastian Marbanyang usipai ubala syong tait na ka kam habakren hakini ka sngi ulakintui ki Samla na ka Jylla ban mi syakmat ban yakun ya kini ka kam ka banlong ka jingmentoy shibon na ka benta ka jongki. Uni urang ba ulay thu bigi Samla ki ba khat news nem shiteng hadu arpway snem kila banthep ye kini ka kam shipai bat hadin bigi yo bantre kini ka kam shibon ki jingmentoy kin yo amtang ka tulap ka bigi yo anre kiwe de ki jingmentoy. Uloong ha kini ka kam ka don shibon ki benta. Uba marban yang ula kentui ki kimi ki pa ban ai men si mi ki khon ban mi ban ye khun ye ki kam shipai ban khanglat ye ki. Ulo ong ru ka office jong ka DC bat nakaliang jong u kom u officer jong ka Jylla Zainik Welfare Board ukloy ban yerap ye ki. Uba shanbor lang wajri ADC habakren na kani kasngi ula kentui ki Samla ban one register DC office ha ka kamralai spa khat khandai na ka benta kani ka kam shipai Agnivir. Ka office jong ka DC kan sepentip habay day bat kinu ki kam balat ha ki kam shipai lingba ka message ne ka WhatsApp. Benda kini ki kena ki bawa ban join na bantre bandung haka army te gila don ka attachment ka bala khot ha organize March but kala pen kut ha organize April
te minta pada ni kuat ban ong yagi tu ki kena ki bala thap ikan ni application bahkan dan ka coaching kam training hanan duk minta ulai apun real tarin but kani ka training kan nong kumbalai posni dat hadu substance ni kata ka syong haka tarik jong ke exam ke jing temu jong iban penong ya kani ka coaching nam ta ki kena ki bakwa ban join alumni kalong bang yo I ba duna bahagi kena nak dong katan ke jong ki ban John Shipai mo te kumbang ya tip hini kani ka kam kalong ka bakodor kam banyadai kari kalong bakodor but ka ba she met hiru ka badan bon haki jimentoy kidan bon haki kategori bo pareng ngane ki ngano ki kam dei tang John Shipai mo tang ong John Shipai dei Shipai kinde ki technical ne kinde ki pharmacy ne ki buon bahagi tangan sa ong iba sa lesin ba in belong ki Jylla Sainik welfare officer in sabatay kita ki kategori mo akan ka agnibi in sabatay mai dega nakali ang jong district administration hingi simkya na marba ni kwa ikana ajami ki ba la apply kin pass namar bala nangilas nang ikani kam do araja akulai but ni siem ngila train ko ba aspa ngut but plaku ngut ki pass ka tingthok garutin but lai ku sangut bade ki da join mo kalong ka ba na takadaw ni ku IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka lat ka ba kodor namda ki kena ki bawan kam but ki ba kwa ro ban tre ga kam but pinsa da yo sno shushu ki jing batai jong I ka kam kalong ka kam ka ba dan bhabon ki jing mentai te sno bahaba Ke Civil Hospital Nongpo ha ke khat arthur ke Jymmang ke laraki ke International Nurses Day ha ke jingelang basyangkun ha ke ni ke hospital. Ke khat arthur ke Jymmang ke di ke sngi kha jong ke Florence Nightingale ke nong sedang ya ke kam nurse ha ke thma Crimean khat praspa sampusau hadu khat praspa sampun riu ha ke badu ki hajar ngut ki sipai bilat ke layap bat mensau jur hamadan thma. Ke Florence Nightingale ke layalam shikin hon ki Samla thai ki nurse beningkong ban sumari ki sipai hakani ke thma. Hakani ke jingelang ken mau buram ye ke Samla Nightingale ke nurse beningkong ki nurse hanongpo ki lashim ya ke jingkular kentin phira. Ki nurse jongi ki dei ke lawe ke jingedai ki nurse ke kentiu ye ke longbriu man briu bat ye ke yok ke kot jong ke jat benriu. Hakani ke jingelang ken mau buram ya ke nurse beningkong layatai sani bahai kilat kilinti banyadai kinas habarok kaliang jong kalong briu man briu kum ke jingkot jingkha jongki ke yok ke kon ke bainong baini ke jingeda ni ke jingma ke jing berngem bat bon kiwe ke jingdon kam jongki ke Dr. Dibla Medical Superintendent ke lalong ke kongsan hagni ke jingelang ken mau buram lathang ya ke mometi bat let perdai ke dor jong ke Florence Nightingale hagni ke sngi ha ke jingkren ke lethu benya ik jingtre bajar-jar jong ki nurse haman ki hospital bat ki jaka sumar nongpang ha ki nong kendong kala kenturu ye ki pat ba ban e ban sngo shngan bat sngo jan haba ki ue ne kendo ye ki nurse ki be emsngi ban penkot ye ki nongpang da ke kti bajem no jongki kadanala ti sangma ke nursing superintendent Nongpo Civil Hospital kelapin ken mau ki mati bakordor jong ki nurse haman ki jaka sumar nongpang ban penlong ye ki pat ba ke Meghalaya ki bakot bakhya every single day. You nurses are more than just healthcare professionals. You are the caregivers, the educators, and often the first and the last point of contact for patients. Yes, in practical life also we can see that when we admit patient, the nurses are the ones who admit the patient, and yes, when the patient leaves the hospital, yes, the nurses are the ones who discharge the patient. A nurse provides care, comfort, and hope to the patient. You see, like sometimes we are very busy in our daily, we have so stressed in our works, all of us, it's not just me, even you people from the higher level up to the lower level, we are so stressed out with words. Sometimes we even forget, who we are. Remember that, the doctors, the nurses, and all the health workers,
we are unique in this hospital, in this healthcare. We are unique. You cannot compare us with the other employees, you know, in the other departments. We are so different from the other employees in the other departments. And yes, we should not forget that what we are being taught in our institutions, you know, be it a doctor or a nurse, we have to remember that we have taken oath to be what we are. We have to remember this. We have to put inside, you know, the day like now, these are all the students here. A day will come when you, just by studying also, I've seen you people taking the oath. And when you finish your studies, you will be taking the biggest oath in your life. So make your profession noble. Do not work because, you know, sometimes we work because, yeah, I have my duty from this time to this time, then we finish my duty. Yeah, I don't care. At the end of the month, I get my salary. It's true. Who can take your salary? All of us, we get our salary. And we work. How you work is up to you. Nobody can stop your salary. So we have that attitude sometimes, you know, we used to forget. We come here, we do our duty because we have to. And yes, we get a salary at the end of the month. That is very sad. You know, you work and serve because you want to. It's not because the seniors are telling you. It's not because sister is telling you. It's not because I tell you. It's because you want to. You should love your profession. You serve with feelings, you know. To love your profession, you have to serve with feelings, with all your heart. If you have no feelings for your profession, then you'll never be able to serve properly humanity. You have to work with feelings and serve the people, the patients with feelings. Every time you care, you give the comfort and the hope. You nurses have the opportunity to heal the mind, the soul, the heart, and the body of the patient. Patient may forget your name, but they will never forget how you make them feel. You know, this is your priceless achievement. Be proud to be a nurse, but be humble like Florence Nightingale. Kaseng long kami nong po proper ha ka khat arthrik Jymmang kalarakhi kasengi bekerpang International Mother's Day ha ka khat waiterik Jymmang hador bar hall nong po. Ha ka jingelang ha kani kasengi bekemen jong kilong kami ha shitelup ka perthai ka kong rona kamdej MDC kalalong ka kong san. Kiwei kirang ba bat kilong kami kiblay don lang ha kani kasengi kilong uba Sylvester Minsong rang ba shnong kanong po Samla Anthony Suchiang Samla Lumlang Shilla, kidukot kaseng long kami, kong Miristil Marai, kong Yufisha Siem, bat bunba kiriu patba na kani kashnong. Ha kani ka program, kaseng long kami nong po, kalakot kerpang yaki kami kibala kenjo siya kanyo post nem kerta, kibala poi palat lai pongut siya kani ka program pagkerpang. Kum kadak sa akan mau lele buram kini kami nyo post nem kerta. Lapen kam di kijing ais ngobha bat kitbok yaki ban imtemen syong pra syong syang ban chingan ki khun ki ksiu bat kashnong katha. Logi thang kat logi ni sosi ni diao habaki mat ya kijing habaki ko sipun kijing ki bapin hapan man. Ka kijing perlong yang ni ki long bi bangin long ki basyam thang ki basat through experience bangin mat practically kijing na kata daw ni salong kalong kumi ka bapura. Jadi nak kena kedau orang. Kalau kami kepasak, kajing tok orang kete kalau yen. Nama bapide kilong kami kepasak nak kedau pidon kayen kesen. Hoi dia per nak kawai kayen hak kawai pa, hak kajing don, hak kajing pir kajing biang. Kibau bleng lah terpu ni roy, henry ni don berkado kat ne kibaduna. Ngaong ya pi ni long kaju, ni nom ya per. Nang kawai pete. Ka special gift jongi kilong kami ngata ngaten nya ka kade gawe ngatang ai jingkran menin hapo umden kidon gawe ke seminar menin ka jing shisha ka Mother's Day kade menin ki pelong ya ke seminar hang ti po umden ki ong bu resource person ha ka bayade bat kata ka hok jong kilong kami ki ong nyim tip konkret ke ka hok jong kilong kami tereng kwa ya pi ba pen kran pa ha ka bayade ba kata ar kenta ki pa kran ya ngonga ladang ekran pat kahok jong ikan te kabur palat bat hamne de mat ngim da don kapan batai pia tip di malum malam de de ku manong kendong jong iwat ladang ngim ya tip ya kabaro tetreka ka bangamat na kaliang
kajing thang kajing ka ba mapi kami pirma ba piyai den ba wan ka wei ka kami hayin jona kala ya thu kajing sya kia mo pun kala yang ngapat nang ban keren ni ru yang to kala ya thu kalau kumta tingkat bat ki hukuman ha ka ba kadu awan leng na kongre nama ba de atak ka ko ba sya wan don kami ngaswa ba kan lek kada kedung kada yang biang dang yang ku nga ong yang ka kung no ong nai pat lek siwa ong asyong ngong ayam hadu bandalut ngong kindak akong lindai nama ba kayin ka jonga ka kam jinga pa nom no bios no yepi ong pinakwa ban yang marway ru nan island lada de ba pikwa yang abangan ni siya ba nganom pentengen yepi ong nganom pentengen yepi ngong ayam selot iki umat ki joki hadu pepindalut nama pimat ni em yelade haba pidon ni kajing susi abadon kajing tanga practically ngamat yelade ba kada adu amme dene ya ngarmat kajing jahye Ka Green Tech Foundation GTF Meghalaya India ka kenhon ka bayale ban penek pensa ikame mariang ha ka khat arthrik Jymmang kinoyalam jangka kilahir shathem riboy ban penyar ya katana terekam da ka ba pen scam ye kinongkit kam jangka riboy division kinongkit kam jong ka GTF riboy division kibala sha pen scam menta ka sngi ha ka jingalang ka balalong ha science hall nongpo kikentup ya Samla ba pentengen Mashli president Samla Don Kupar Lingdo Nonglat Vice President, Donald Lingdo Nonglat Secretary, Larihun Lapang Assistant Secretary, Don Boklang Dorpang Treasurer Finance, Shantilang Dingdo Divisional Coordinator, Bat Saungut Kidukot Bapura. Yakini kinongkit kam lapin scam bat pentian smai da chairman kani ka kenhon uba H Basiudor Nonglang Balasak hilang da uba Eric Kevin Dekar EEC Riboy District bat BDO ko Umling Block ko Mugongsan ba Bijoy Lingdo Divisional Social Forestry Division Nongpo Dr. Maxwell Lingdo Member District Redressal Commission East Khasi Hills District Samla Korbarlangs Imli Secretary GTF Meghalaya India lembat kiwi ki officer bat kinong yalam Hakini kesngi ke GTF kala samru iki busket ha kiriu shimet bat ki kenhon ki bami syakmat bantre mons ngobha ki bala klem da tingkai la ka bor ban penko iki saudong saukun bat kumju ki balai mi syakmat ban yadai ke mei mariang ha ke kerteng jong ke Green Tech Foundation teng nganong ye pi ini isu no from lai barit ide iwai barit na ki barit ta yang ne tu isu laga bikin mau ke pamloi projek ke bawang po Meghalaya kilong kami na kini ki tan boy ngong atrai langi keren ye usun sa na ye usit kisnu thuk katno tak uni jing thok uni uding pam tri pam oil bangi mi ya thot le ukta shiposha balda pithong yu tu omlang su ban thong e ko jaka ni yang berpercaya yang itu ke projek kawar jar tuar hadu pegiwan sitan met hayim jonga banwan kit ke pisau benterwa ngong ye kisawan office masya ini ap di pramumba ia lepat ni juong ya kini ki bernuan ngam ya tu hak ya bi bat haman program ngam juting bat ngam juburi bat haman bagi keren ya kino kimat hakali bat kejat beru jongi balai te kalau ni lasuan thun baik ban ya compromise lasu khot baik ban ya deal ban ya let kuni utai ani kejat beru namanya ngema bat ong bakini ki beru kidai manu kidai jongno kadi karbi kejat penriu ke sini. Tenteng pitep ngani ngam teng no ni. Kalau gini ki bereu tentang tong impak judol tak jing sabar ngam macam sabar set. Dari tentang bangi keren ya kum hanong film no repairs EIA wa umprak wa umsepi bat sibon ki project wa suan khop bai
yang ini kita ngelam punya kentai. Mereka kawai ngajupong, ya kita membaru ngajupong, ngong pai berbuat ni. Ada pilalap kai kebaladon kata yong hau nung ngelam jopi, kum Jymmang Great Foundation penghiar sukino yang mentang-mentang. Baik nomor ngadang nut bagam, bah daki pau keli ngat bat ngajupong, bah katam riboyu, kani menong Khubor Khasi, Bosco nomor ngayui kinong ngelam mijongi, takasin kebaya season yang takasih presiden. Nyat yo ikon sama ikon long kumtu. Insa kini kisawut sanut kinong yalam mabau ka office berajung Great Foundation ngan ong yapi. Ai ka porsan rusnam kinsa long kinong yalam nama takat ham di boy kapiat ke jomi. Bat ngakula ni kata. Bat ngajupong kumdiru haman ki jing yalang jong ke Great Foundation. Don iporlay ibatang-tang ngiyalong meeting niya po itong saw sanut. Dia pun ngesim, pang gadonut, saya ingin yai kena ketam. Langit nang jam syakmat nang, langit nang betulun nang mina ikam. Iba max, iparlok iba jan ba, kitip ba. Tentang isya dong yang akalong kuno, tentang ilajak pa, nomor ni ki social media post tersagi aktif ba. Yang parai biru please follow so. Ke Facebook, Instagram, ki Twitter X, komentar. Ni siya dong dia tentu tentang ilajak iba max, tentang yang alakli bawalam. Siya mau matajaja. Ngong yapi bab ni Great Foundation tentang Keasam Don Bosco University ADBU Tapasya Campus Hakash Pautrik Jymmang Kalapenkup Buram Yu Professor David R. Samla Ubalayo Ega Khusnam Padma Shri Nakti Jangka President of India New Delhi. Hakajingkren Hakamat Kajingelang Jangkinong Peniat Kinohikai Bat Kisamla Puli Jangka ADBU Upatma Shri David R. Samla Ulakintui Kisamla Puli Dikini Kikintin. Habab hiwat banyak ia kejingja ke history wat ting ban klong ban ti ban wat bat ban yai keli shikeli ban yo ia ketenrai bat kejing shisha. Ulapin ida kenuksa kumnu uwat jingtip ia ke history jong usim tirot sing na kejaka lumtup jingtip na London, England bat bun kikot kibaulapin mi syapang ke history jong kedong lammi ngi keri India. Kisamla puli bekinohikai kila yoklat ban kelibun jat kilat jingtip na uni uriu kraw perkat. Professor David Ulongru Uway ni kidukot jang ke governing body jang ke EDBU. Lapetiang buram ya upat Mashri David R. Samla, the Reverend Padar Bivan Mukim, Vice Provincial, Gauhati Province, ubalaya ro ikjing tereshitom jang Professor David Bante Song ya ke history jang ke dong lammingi kari India. Reverend Padar Dr. Jose Palili, Vice Chancellor, ulakintui kisamla puli ban petcho Professor David kum ulur step lani umodel jong kajing tereshitom kajing minot bat unong wat banyak da kajing jana ya barok ki pangjing tip ba ulabu thong ban pendep. Lapin syok bid ya upat Mashri David R. Samla ahagani kesngi deki cultural program babunjat bat ki ba itanat bat itiang. Very gratifying to see so many of the alumni of universities in the region go ahead in their professions to become teachers, scholars of repute and authors who have contributed in large measure to the history and culture of Northeast India. I take this occasion to mention my profound regard to all my colleagues and in particular to four of my teachers and colleagues. Professor J.V. Bhattacharjee, my PhD supervisor, Professor Imdad Hussain, Professor J.P. Singh and Professor Milton Samla for their caring guidance, mentorship, shared experience and friendship given to me and my family in these many years of our interaction. My thanks to the Vice Chancellors of NEHU who encouraged and entrusted me with administrative functions. These experiences were to become useful in my tenure as Vice Chancellor at Rajiv Gandhi University and as member and later Chairman, Union Public Service Commission. I place on record my deep sense of gratitude to the encouragement of two much lamented Salesian priests, Father Sebastian Koru Temple and George Kotupalil, and the Salesian community, for their support in research and church history in the region. My connections with the Salesians of Don Bosco goes back many years.
to frequent visits to St. Anthony's College, teaching a course in Christianity in Northeast India at Sacred Heart Theological College, and reading and research in the Otto Hopkins Library of the Theological College. Don Bosco University founder, Vice Chancellor Father Stephen Magali, his homilies, as always, were well prepared and well received by the congregation. My connection with the Holy Cross congregation too enabled me to write a book on their history. Our friendship has been long and endearing. But dakini ki khubor ngila poish ka bakut tar hadu bingdai Jymmang Khuborjylla.